Where should I sit? Here or down there? No, there will be doing shooting, so it's better here. Is it? Yeah, she said. Okay. Okay. Yes, you will. Oh, tak, я готов. We have harmonium or anything? Инструмента какой-нибудь есть? Давай поиграем каким-то маленько. Барабан есть? Наверное, нет. We have cartons, yeah? Барабан есть? Давайте, бридан. Are we're able to play instruments? It won't cause problems? These cities? Соседи-то как? Тоже прибегут на киртан? Нет? Нет, нормально. Прибегут и так это берут. I got to play with them and sing. But Mridanga's coming, yeah? А мриданга где? Мриданги нет. А, нету? Нет у нас. И физгармония. Сбегать можно за гармонию. Далеко? Ну, хорошо, сбегаю сейчас. Ну, смотри. Барабан далеко? Барабана нету там. Все нормально, готово. Еще будут сейчас подходить. Вот подождать минуту. Попоем. Доямнитай, Гура Сундар ки джай, Шила Прабхупад ки джай, Джай Вринда Деви Туласи Махарани ки джай, Камалита Бхакто Вринда ки джай, Ананта Кoti Vaishnava Vrinda ki jai, Nitai Gaur Premanandi. Namo Vishnu Padaya, Krishna Prestaya, Bhutale, Srimati Bhakti Vedanta, Swami Namine. Namo Vishnu Padaya, Krishna Prestaya, Bhutale, Srimati Bhakti Vedanta, Swami Namine. Namaste Saraswati Deve, Gauravani Pracharine, Nirvishesha Shunavadi, Paschatya Deshatarine. Namaste Saraswati Deve, Gauravani Pracharine, Nirvishesha Shunyavadi, Paschatya Deshatarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Sivasadi, Gaur Bhakta Vrinda. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Sivasadi, Gaur Bhakta Vrinda. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Sivasadi, Gaur Bhakta Vrinda. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Sivasadi, Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare. Jai Goranita, Goranita, Jai Goranita. Jaya Goranita, Jaya Goranita, Jaya Goranita, Jaya Goranita. Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Shiva Prabhupada. Gita Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jaya Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jaya Gaura Hari Bol. Gita Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jaya Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jaya Gaura Hari Bol. Nitai Gaur Sundar ki jai, Prabhupada ki jai, Hari Nam Sankirtan Jagga ki jai, Nitai Gaur Premanandi. Hare Krishna. ISKCON Tomsk Yatra ki Jai. ISKCON Tomsk Nama-hata Bhakti Vriksha ki Jai. Gaur Premanandi. Haribo. How nice to be here with you all. Очень приятно сегодня быть со всеми вами. I've been hearing many good things about the service you've been doing. Я уже знаю столько много о том, сколько хорошего служения вы делаете. Incidentally, there is some room here. Здесь есть место. Так что, если что, But проходите. otherwise you won't be able to hear much. Проходите. Проходите. Садитесь. Ваше место.
Yes, right. So I understand you are the leaders of the Nama-hattas and the Bhakti Vrikshas in Tomsk. Я так понимаю, что вы лидеры Нама-хатт, Бхакти Врикш в Томске, так? Есть. Так. Da. How many Nama-hattas? Сколько Нама-хатт? How many Bhakti Vrikshas? А Бхакти Врикш сколько? Сколько? 7. 7 7 Бхакти Врикш. Bhakti Vriksh. Nama-hatta? Нама-хатт сколько? Где-то около 16. 16, 17, О. что-то. Oh, Иван, Еще Северск есть там тоже. Северск. 3-4, сколько у нас? 3 точно. 17 here and 3 more in Seversk. oh. 3 or 4 Сколько километров от сюда? Seversk. 3. Ну, как бы от границы до 5 границы. километров. Okay. Хорошо. So 7 Bhakti Vrikshas and about 17 Nama-hattas. Yes. Is that right? Very nice. Congratulations. Замечательно. Поздравления. Well, Lord Nityananda is the father of the Nama-hatta movement. Господь Нитянанда, отец движения Нама-хатт. I'm sure he's smiling on you all. Уверен, улыбается он сейчас здесь, доволен. I think ИСККОН Tomsk is one of his favorite places. А ИСККОН в Томске одно из его любимых мест. And ИСККОН Prokopevsk тоже. Слышали? ИСККОН Prokopevsk. Okay, хорошо. Okay, well, so I don't know exact. I have an idea what we could do as a program. У меня как бы есть идея, что бы нам сейчас сделать в ходе программы. Yeah, I'm not exactly sure what Точно не знаю, что мы будем but делать. I could make предложения. I could say a few words about Nama-hatta and Bhakti Vriksha. Можно сказать, я могу сказать несколько слов о Бхакти Врикше, Нама-хатта. And then we could have a discussion, questions, just comments, discussion. И затем мы можем уже пообсуждать, какие-то вопросы обсудить. Как Bhakti Vriksha program. What do you think? Как, нормально такой план или что-то свое предложить? А тут есть организатор с Томска? Кто Кто проводит? встречу организует? Да, Даша, кто проводит, ты имеешь? Не знаю. Спонтанно? Кто Spontan? Есть. That's my idea. Spontan. Владелец этого помещения. У вас есть ключи? Мне передал Сергей Филькин, что с вами то есть, связался с ним и попросил, чтобы значит, Гурудев провел встречу с лидерами. То есть дал наставление. Организатор сам. То есть, как бы его была просьба, как бы мы организовались, как бы, и вот надо сейчас получить наставление. So it's just an opportunity for me It was idea of Sadhu Maharaj. of Sadhu So he asked you to meet the leader. yes, and discuss this. And discuss. Yeah. Okay. So let us say a few words. Несколько слов. Давайте скажем, обсудим. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachane Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasati Gauravakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare.
Vanchakapatarubhyascha Kripasindhubhyacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Yes. So we mentioned Lord Nityananda is the father of the Nama-hatta movement. Как мы сказали уже, Господь Нитянанда является отцом движения Нама-хатта. And Bhakti Vriksha is a, you could say a form of Nama-hatta. А Бхакти Врикша можно сказать форма Нама-хатты. Nama-hatta means a marketplace for spreading the holy name. Нама-хатта значит рынок для распространения святого имени. And Bhakti Vriksha, the idea, of course, is the same. А Бхакти Врикша, идея ее, можно сказать, та же. Just a little different way of carrying out the program. Может быть, маленько другой подход в форме программы и так далее. So, yes, Lord Nityananda, his special characteristic is that he is very merciful. Особая характеристика Господа Нитянанды в том, что он очень милостив. Yeah. He knew that Lord Chaitanya has come as Patita Pavana. Знал, что Господь Чайтанья пришел как Патита Павана, Deliverer of the fallen. чтобы освободить падших. And of course, he particularly delivered the most fallen was Jagai and Madai. И, конечно, он освободил самых падших, таких как Джагай и Мадхай. Yes, so Lord Chaitanya, when he saw Jagai and Madai and how they had attacked Lord Nityananda, И когда Господь Чайтанья увидел этих бандитов Джагая, Мадхая, как они напали на Господа Нитянанду, he became just overwhelmed with anger. то его просто охватил гнев. And he shouted out, Chakra, Chakra, Chakra. И он закричал: «Чакра, чакра!» And Sudarshan Chakra came, and he was about to remove the heads of those rascals. Появилась Сударшина чакра, и он уже был готов отсечь головы этим негодяям. But Lord Nityananda begged Lord Chaitanya, please don't do that. Но Господь Нитянанда стал умолять Господа Чайтанью: «Пожалуйста, не делай этого. You are Patita Pavana. Ведь ты же Патита Павана. And now here are the most fallen. А здесь перед нами есть самые падшие. If you don't deliver them, well, you have to deliver them. Otherwise, how can you be called Patita Pavana? И ты должен дать им милость, освобождение. Иначе как ты можешь называться Патита Павана?» And Lord Chaitanya, he started becoming a little pacified, but not completely. И Господь Чайтанья стал маленько успокаиваться, но не полностью. He was still ready with his chakra. Он все еще был готов отрубить им голову своей чакры. But then Lord Nityananda threw himself at Lord Chaitanya's lotus feet. Но Господь Нитянанда бросился к лотосным стопам Господа And he Чайтаньи said, give them to me. и сказал: «Отдай их мне, I will change them. я их изменю. I will work with them and make them into devotees. Я поработаю над ними и превращу их в преданных». And then Lord Chaitanya said, yes, all right. If you take responsibility for them, they're yours. И тогда Господь сказал: «Хорошо, если ты возьмешь ответственность над ними, тогда могу я их отдать». I'll show you on this time. Your name is there, see? Maharashtra, India, Okay. So Lord Nityananda took them and they became transformed. И Господь Нитянанда взял их на себя под свою опеку, и они изменились. And they became leading devotees. И мало того, они стали ведущими преданными. This is the nature of Lord Chaitanya's movement. Вот это и есть природа движения Господа Чайтаньи. It can turn impossible people
into the best people. Что она может превратить невозможных грешников в совершенных людей. And Prabhupada made the point that today everyone is Jagai and Madai. А Прабхупада отмечал, что в наше время каждый практически Джагай Мадхай. So we have a big job. Так что у нас большая работа. We got to save the Jagais and Madai Мы должны спасать Джагаев и Мадхаев. by the mercy of Lord Nityananda. При помощи милости Господа Нитянанды. So in Navadvip Dham, there's a very nice place called Surabhi Kunj. В Навадвипа Дхаме есть одно замечательное место, называется Сурабхи Кунч. And this is where actually Lord Nityananda established his headquarters for the Nama-hatta movement. И на самом деле это место, где Господь Нитянанда основал штаб-квартиру Нама-хатта. 5,000 years before, when Lord Krishna was present on the planet, И 5000 лет назад, когда Господь Кришна был на планете, Lord Indra became a Jagai or a Madai. Господь Индра стал как Джагай или Мадхай. And he just went crazy. Просто-напросто сошел с ума. And you all know the story very well, I'm sure. Вы знаете эту историю, я уверен. Yes, so he got very angry because his worship was stopped. Он очень разгневался, потому что ему перестали поклоняться. If they don't worship me, they're terrible. И он подумал, они не поклоняются мне, как ужасно. If they don't worship me, they are so bad. They should just be killed. И они не поклоняются мне, какие негодяи, какие плохие люди, их надо убить. This is not according to Trinadapi Sunichena. Это не входит в рамки Тринадапи Суничина. This is some other totally material consciousness. Это полностью материальное сознание. So he attacked Vrindavan. Так что он напал на Вриндаву. There was a huge storm for 1 week. И 1 неделю там продолжался ураган мощнейший. He came back after the week expecting to see total destruction. Через неделю он вернулся посмотреть, ожидая там полное разрушение. But he came and he saw everything was just like before. Но он увидел, к своему изумлению, все так же, как и было. There was no flooding. Никакого нету там потопа. No houses or anything had been destroyed. Не разрушены ни дома, и ничто не разрушено. No people or animals had been killed. Ни люди, ни животные не убиты. Everyone was just happy in Krishna consciousness. А все просто счастливы в сознании Кришны. And when Indra saw that, he was too astonished. И когда Индра увидел это, он очень-очень удивился. And he understood, I made a mistake. И он понял, я совершил ошибку. Did any of you ever make a mistake? Кто-нибудь из вас когда-то ошибки совершал? I didn't. Один человек. But not a mistake like that. Ну не такую, наверное. So Lord Indra, it was just too much how to deal with this. И вот он очень сильно призадумался, как теперь быть, что делать. And he decided the only thing I can do, right thing to do, I'll take my own life. I'll take my own life. Yeah. Suicide. Yeah. И он подумал, единственное, что теперь только делать, закончить жить самоубийством. So he picked up his dagger. И вот он взял в руки свою дега. It's a stabbing knife. Взял в руки такой нож свой. And he was just going to drive it into his heart. И вот собрался уже вонзить себе в сердце. Along came Brihaspati, his guru.
И тут как раз появился его гуру Брихаспати. And Brihaspati just laughed at him. What do you think you're doing? И Брихаспати рассмеялся. Что ты думаешь, ты делаешь? Why bother killing yourself? Вот беспокоишься себя убивать. You're already worse than dead. Ты уже хуже, чем убитый. And Indra just broke down. I'm just too terrible. I don't know what to do. И просто Индра расплакался. Что делать, не знаю. Brihaspati said, someone as useless as you, you have no future. You have no future. И Брихаспати ответил, такой падший и никчемный, как ты, не имеет будущего. Anyway, all I can think of is, go ask Lord Brahma. Ну, единственное, что могу тебе посоветовать, иди спроси Господа Брахму. So Indra went to Brahma. Что делать? Отправился к Брахме. And he said, you know, I heard you offended Krishna recently. А Брахма уже знает. Он говорит, я слышал, ты недавно Кришну оскорбил. No, Indra said to Brahma actually. О, Индра ему сказал, я вот недавно оскорбил Кришну. I heard you stole Krishna's cowherd boys and calves. Брахма said. No, Indra said to Brahma. О, yes. И Индра сказал Брахме, наоборот, я слышал, ты недавно оскорбил Кришну, украл у него пастушков и телят. And Brahma said, yeah, that's true, but I apologized, I made up for it. И Брахма сказал, ну да, было дело, ну я извинился за это. And Indra said, well, something similar has happened to me. И Индра сказал, ну знаешь, вот со мной что-то подобное произошло. And Brahma said, don't worry, I heard about it. А Брахма сказал, не беспокойся, я уже об этом слышал. And Indra said, now please help me. You overcame your offense. Tell me, what can I do? И он сказал, дорогой Брахма, мне помоги. Ты как-то с этим справился. Скажи, что мне делать. Brahma said, yeah, I apologized to Krishna, but my offense compared to yours was nothing. И Брахма сказал, да, я попросил прощения у Кришны, но мое-то оскорбление вообще рядом не стоит с твоим. So, and Brahma told Indra that, you know, I don't think I can help you, you'll have to go. Поэтому не знаю, помогу ли тебе, иди, думай сам. Indra just broke down. И Индра опять здесь просто уже расплакался. Just crying and sobbing. Плакал их и, как это сказать, хныкал, как это. Схлипывал. Хлипал, да. Very extreme misery. Очень серьезное страдание. You got to help me, please. If you can't help me, nobody can. Пожалуйста, помоги. Если ты не поможешь, никто не поможет. Brahma said, okay, I have a suggestion. И Брахма сказал, ну ладно, есть у меня одна задумка. Krishna is very affectionate towards the cows. Кришна на самом деле очень любит коров. And on your planet you have a Surabhi cow. А у тебя на планете ведь есть коровы Сурабхи. Go to Krishna with the Surabhi cow in front of you. Возьми там корову Сурабхи у себя и иди к Кришне, иди за коровой. And the cow can speak to Krishna on your behalf. И пусть эта корова поговорит с Кришной от твоего имени. So, it's a bit of a long story. Ну, история длинная. But 9 days after the Govardhan Puja, Но 9 дней после Говардхан Пуджи Indra and Surabhi arrived at Govardhan Hill. Индра и Сурабхи корова пришли на хон Говардхан. There was Krishna on top of the hill. И на этой горе, на Говардхане был Кришна. And Indra started to walk towards him. И Индра стал
идти навстречу ему. Krishna saw him coming. Кришна увидел его приближающимся. Krishna turned the other way and walked away. И Кришна развернулся и стал уходить. Indra was just shocked. What am I going to do? He won't accept me. И Индра просто был в шоке. Что мне делать? Он не хочет со мной общаться. So then the cow said, just wait a minute. I'm meant to go first. И корова сказала, подожди, я должна вперед к нему подойти. So the cow went and approached Krishna Корова подошла к нему and offered nice prayers. и предложила ему замечательные молитвы. And Krishna agreed to accept Lord Indra. И Кришна после этого согласился принять Индру. So then they had the big Abhishek near where is now Govindakund. И там они затем совершили церемонию очень пышную Абхишеки в том месте, где сейчас Говиндакунда. All the demigods and great sages and everybody in the universe, they came and took part. Все полубоги, великие мудрецы со всей вселенной пришли, чтобы принять участие. So huge bathing with waters from all the 7 oceans, all the sacred rivers and kunds. И все воды, много воды с 7 океанов, со всех святых рек, с озер. And Lord Indra was managing it all. И Господь Индра все это руководил, следил за этим. Then they finished. Затем они закончили церемонию And Абхишеки. Lord Indra went to Lord Krishna. И Господь Индра подошел к Кришне Please accept my apology. и сказал, пожалуйста, прими мои извинения. Krishna just looked at him. Кришна посмотрел на него. And Krishna just moved his head. И Кришна покачал головой. Вот так. Just go. Просто все, иди, уходи. As we say in English, hit the road, Jack. Как мы говорим на английском, с катертью дорожка. Just go, you know. Nothing like, thank you for the Abhishek, it was very nice, and I accept your apology, and don't worry, we're friends again. No, nothing like that, just go on, just go. Ничего не сказал Кришна, что ожидал Индра, не спасибо за Абхишеку. Я принимаю твои извинения, теперь мы друзья, все нормально, не волнуйся, с кем не бывает. Ничего не сказал, а просто сказал, давай, иди. He didn't even say anything. И даже не сказал ничего, просто знаком качнул головой. So Indra went and he didn't know how to feel. И Индра пошел и не знал, как себя чувствовать при этом. He felt a little better than he had felt. Конечно, он чувствовал маленько получше, как раньше. But still, he didn't feel satisfied that I have been forgiven. It is all in the past. Now I can move forward. Он почувствовал получше, но, конечно, не так, что теперь все позади, все, наконец-то меня простили, и я могу теперь дальше продолжать свои дела. So Indra went back to Indraloka. И Индра вернулся к себе на Индралоку, And there, he just couldn't forget about this. и там он просто не мог забыть обо всем этом. What offenses have I committed? Что за оскорбление я совершил? And Krishna, did he forgive me or what? I don't know. И я не знаю, что Кришна, простил ли меня, нет. And so again he was just confused and bewildered and disturbed. И снова он был сбит с толку, ему не давало покоя эти мысли. And then the Surabhi cow approached Indra. И Сурабхи, корова, подошла к Индре. And she said, I can see you're not feeling good. И сказала, вижу,
печалишься. But I can help you. Но могу тебе помочь. I know a place, and in that place there's a special person, and there you'll get mercy. Я знаю одно место, там живет один особый человек, и там ты получишь милость. That place, it's just like Vrindavan. И то место, оно прям как Вриндаван. It's so beautiful and so full of love, like Vrindavan. Такое красивое и полно любви, как Вриндаван. But it's a little different. It has a lot more mercy. Но отличается от Вриндавана, так как там еще гораздо больше милости. And there, the personality there, he is a form of Krishna. И личность, которая там находится, это является формой Кришны. Same beauty and sweetness, Такой же красоты и сладости. but much more mercy. Но куда более милости. I'm going to take you there. Я тебя с собой туда возьму. And in that wonderful place, you'll get so much mercy. И в том удивительном месте ты получишь столько милости. And you'll be completely forgiven. И тебя полностью простят. So, Surabhi took Lord Indra through the universe. Так что корова Сурабхи взяла с собой Индру, они поехали по вселенной. And they arrived in Navadvip Dham. И прибыли они в Навадвипадхам. And one of those islands, one of those 9 dweeps or islands, it is called Godrun Dweep. И один из островов или двип Навадвипа называется Годрума-двип. It means, Go means cow, Го значит корова, and Druma means tree. а Друма значит дерево. It is the island with a very special tree, and under it there is a wonderful cow. Это остров, где удивительное дерево растет, а под этим деревом удивительная корова. So they flew in to Godrun Dweep, Так что они полетели на Годрума-двип. and there Indra saw that incredible banyan tree. И Индра увидел там удивительное баньяновое дерево. And Surabhi went and stood right by the banyan tree. И Сурабхи подошла и стала прямо рядом с деревом баньян. And she told Lord Indra, now I'm going to teach you a new mantra. И она сказала Индре, теперь я тебя научу новой мантре. This mantra is dedicated to the special form of Krishna who stays here. Эта мантра посвящена особой форме Кришны, который находится здесь. And who is the most merciful by far of all the forms of the Lord. И который куда более милостив, чем любая форма Господа. Even much more merciful than Krishna himself. Даже куда более милостивый, чем сам Кришна. So Surabhi asked Indra, so are you ready to learn the new mantra? И Сурабхи спросила Индру, готов обучиться новой мантре? Indra said, yeah, I'm ready, let's go. Индра сказал, да, я готов, начинай. And Surabhi said, the mantra is, Сурабхи сказала, мантра звучит так. and you must repeat it after me. Повторяйте за мной. Очень громко. Gauranga! 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 And Surabhi told Indra, that's not bad, but you got to chant it from the heart. И Сурабхи сказала, ну неплохо у тебя получается, но ты должен повторять от сердца. And you got to just cry out like a child crying for the mother. И плакать, как ребенок плачет о матери. And yeah, just as loud as you can.
И так громко, как только можешь. And Surabhi said, so repeat after me. И сказала Сурабхи, повторяй за мной. Gauranga! 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 So Lord Indra then, he just started chanting and chanting and chanting. И Индра стал повторять, воспевать и воспевать эту мантру. And after some time, he found he was becoming overwhelmed with ecstasy. Через какое-то время он почувствовал, что его переполняет экстаз. And then he really started crying out. И он просто стал кричать изо всех сил. Gauranga! Gauranga! Lord Gauranga appeared in front of him. И Господь Гауранга появился перед ним. And he had this very kind smile on his face. И на его лице была такая удивительная добрая улыбка. Indra just threw himself at his lotus feet, И Индра просто бросился к его лотосным стопам begged for mercy and forgiveness. и стал просить о милости и прощении. And Lord Gauranga patted him on the head И Господь Гауранга потрепал его по голове and said, you don't have to worry anymore. и сказал, теперь больше не беспокойся ни о чем. You are completely forgiven. Ты полностью прощен. Don't lament anymore. Все, больше не переживай и не сокрушайся. Just you can go back now, continue with your service as Lord Indra. Возвращайся на планету и продолжай свое служение в качестве Индры. Just one thing, Но одно еще скажу. don't do it again. Снова такого больше не повторяй. Не делай. So Lord Indra returned to Indraloka, Индра вернулся на Индралоку. and he's still there, До сих пор он там. and he's very happy there in Gauranga consciousness. И там он очень счастлив, постоянно помня Гаурангу. So then, 500 years ago, when Lord Chaitanya had gone to Jagannath Puri, И потом, 500 лет назад, когда Господь Чайтанья пришел один раз в Джаганнат-Пури, Lord Nityananda was with him. то Господь Нитянанда был с ним. But then after some time, Lord Chaitanya took him aside Через какое-то время Господь Чайтанья его отвел and said, listen, Nitai, I have my special mission which has to be carried out. и сказал, слушай, Нитай, у меня есть особая миссия, которую надо выполнить. I'm here in Puri now. I can't go back to Navadvip because my mother's there and my ex-wife is there. Теперь я вот в Джаганнат-Пури не могу вернуться в Навадвипу, потому что я саньяси, а там мать и жена у меня, бывшие. So I have to stay here. Я должен сейчас быть здесь. But on my behalf, you go back and you spread our movement. Но от моего имени ты иди и распространяй наше движение. So Lord Nityananda went with a whole group of devotees. They went back to Navadvip. И Господь Нитянанда вместе со всей группой преданной пришли в Навадвипу. And Lord Nityananda established his headquarters in that same place by the tree. И Господь Нитянанда основал там свою штаб-квартиру прямо на том месте у того дерева. And it is called Surabhi Kunj, the grove of the Surabhi cow. И так и называется это место Сурабхи Кунч, то есть роща коровы Сурабхи. So that was like the heart of the Sankirtan movement and the Nama-hatta movement. И это место было словно сердцем движения Санкиртаны и движения Нама-хатта. The devotees would go out every day. Преданные туда ходили каждый день. Different Harinam parties would go to different areas.
разные группы харинамы ходили в разные стороны, в разные места. After some time they returned to Surabhi-kun, И после этого возвращались снова в Сурабхи-кунж, meet with Lord Nityananda. встречались с Господом Нитянандой. Devotees would go out to all the different villages and do preaching programs. И преданные расходились по разным деревням и устраивали там проповеднические программы. And they'd make so many people into devotees. И стольких многих людей они превратили в преданных. And then they'd return to Surabhi-kun. И снова они возвращались в Сурабхи. But before they left that village where they were preaching, they would establish a regular, at least once a week program. И когда они уходили с той деревни, в которой проповедовали, то они оставляли там место, в котором была проповедь хотя бы раз в неделю. Не меньше, чем раз. Yes. Okay. Yes. So those were the Nama-hattas. И вот это и была Нама-хатта. And they'd come back and report to Lord Nityananda. И они возвращались и отчитывались Господу Нитянанде. And Lord Nityananda, he was organizing this whole movement. И Господь Нитянанда руководил всем этим движением. Sometimes he'd go out himself with the devotees. Иногда он сам шел вместе с преданными. Other times he'd stay back and make all the different arrangements, keep track of all the programs. Иногда он оставался, но руководил преданными и также записывал все, что происходило, вел записи. So it is all in that mood of Surabhi-kun. И все это происходило в настроении Сурабхи-кунджа. It's all in that mood of Lord Gauranga at that place when he gave unlimited mercy to Lord Indra. Все в настроении того места, где Господь Гауранга пролил безграничную милость на Господа Индру. So we should understand then, as preachers and devotees involved in Nama-hатта or Bhakti Vriksha, Мы должны понять, что это преданные, которые заняты в проповеди, в Нама-хаттах, Бхакти-врикшах. we should understand that the basic mood of the whole program, just the whole project, the basic mood is mercy. Мы должны понять, что все настроение, главное настроение всего этого проекта и всего этого движения – это милость. And yes, if we get into that mood and if we really try in that mood to spread Krishna consciousness, Если в таком настроении мы будем понимать и распространять в таком настроении это движение, if we do it like that, then we'll be surprised the people who will become devotees. то мы просто будем удивлены, сколько людей будут становиться преданными. Yeah, all the fully qualified Jagais and Madhais. Все квалифицированы джагаи и мадхаи. Maybe some of them are worse than А Jagai. кто-то может быть и хуже, чем джагай мадхаи. But if we preach nicely and deal with people in that mood of mercy and kindness, Если мы хорошо проповедуем и общаемся с людьми в том настроении милости и доброты, even the people who have hearts like rock, they can become devotees. то даже люди с сердцами, подобным камню, также могут стать преданными. Even the very rich and very proud people, И даже очень богатые и гордые люди they can become devotees могут стать преданными. if they're dealt with and if they're treated very mercifully. Если с ними обращаться и вести с ними себя очень милостиво. And the very degraded people, even like the people in the streets, can become nice devotees. И очень деградированные люди, как обычные люди на улице, могут стать хорошими преданными. So this Nama-hатта movement and Bhakti Vriksha movement, it is a manifestation
of that merciful mood of Lord Nityananda. Так что Бхакти-врикша движение и Нама-хатта движение является олицетворением того настроения милости Гауранги. I don't know if any of you heard a little experience I had a few years ago now when we're entering Mozambique. Может быть, вы слышали о том опыте, который у меня был, когда мы были в Мозамбике несколько лет назад? Слышали о Mozambique? Слышали о такой стране? Вообще, Yes. Мозамбик. Да. Yes, слышал. Okay, it's next to South Africa. Рядом с Южной Африкой. Слышали о Южной Африке? Да. Да, okay, next door. Рядышком с ней, с Южной Африкой. On the eastern side. На восточной стороне On the eastern side and to the north. и в сторону севера. So it is very poor place. Очень бедное место. Fifth most poor country in the world. 5-я по нищете страна в мире. So there we were, coming from South Africa, entering Mozambique to try to do some preaching and sankirtan like that. И вот с Южной Африки мы приехали в Мозамбик, пытаясь проповедовать, там санкиртану проводить. So we're in the office of where they stamp your passport, just on the border of Mozambique. И вот мы на границе с Мозамбиком, где военные там ставят штамп в паспорт. And this old man from the street walked up to me. И в это время пожилой человек с улицы подходит ко мне. You know, he was really dirty. Очень грязный. And he had this long coat on, which was completely dirty. И у него на нем одежда была полностью грязная. And it was like it was in rags. Он был просто в тряпках. And he walked up to me, Подошел ко мне, and he's looking at me, смотрит на меня. very, you know, like really focusing on me. Просто полностью на мне сконцентрировался. So he walked up to me and pointed in my Подошел, face, и мне в лицо вот так показывает, and he said, говорит. Prabhupada, Ариву! Prabhupada, Prabhupada, he repeated a few times. И повторяет несколько раз Прабхупад. And then from inside his jacket, he pulled out Science of Self-Realization. И вытаскивает изнутри книгу «Наука самоосознания». It must have been the first copy of the book printed, because it looked like an antique. И эта книга была, похоже, само первое издание, она выглядела уже просто как античная, так сказать, копия. Антиквар. It was as dirty and ragged as him. И была такая же грязная и потрепанная, как он сам. And he pulled out the book and he said, Prabhupada, Prabhupada. Вытащил книгу, показывает, Прабхупад, Прабхупад. So, you know, people, if we catch this idea that we are here, our businesses, to give mercy on behalf of Lord Nityananda, if we get that idea, then we can really influence people. Если мы ухватимся за эту идею или будем в настроении таком, что мы даем милость Господа Нитянанды, тогда мы можем так влиять на людей. So when you do Nama-hатта Bhakti Vriksha, then it's not really that the main thing is you have to lead a good kirtan. Когда мы проводим Нама-хатту или Бхакти Врикша, не самое главное может быть вести хорошо киртан, It's not very important. не так самое важное. And it's not so important that you have to be big philosopher. И не самое важное быть большим философом. And, you know, when people come to the program, you ask them, Люди приходят на программу и спрашивают их, what's your philosophy?
Какая твоя философия? Huh? Tell me what your philosophy is. I'll defeat you. Скажи свою философию, я ее разобью. We don't have to be like that at all. Нам такими не надо быть вообще. The main thing, at least the first thing we have to be, is very kind and very affectionate to the people. Самое главное, что мы должны какими быть, очень добрыми и любящими по отношению к людям. This has to be like the underlying mood or theme in the dealings of the leaders with the people who attend the program. Такого должно быть главное, фундаментальное настроение с теми людьми, которые приходят на программу. Because in this world, many people are very lonely. Потом в этом мире в основном люди очень одинокие. You know, many people, of course, they're married. Конечно, многие женаты или замуж. The wife of one of my disciples, actually in Moscow, was telling me about her parents just a few days ago. Вот несколько дней назад одна супруга моего ученика в Москве рассказала о своих родителях. That her parents, you know, they're like maybe in their 60s, maybe 70 years old. Ее родителям где-то 60-70, может быть, лет. And they've been married for who knows how long, at least 30, 35 years. И они вместе живут, может быть, 35 лет. То, что он делает, только и терпит. He doesn't turn around and just, you know, sort her out. Он не поворачивается и не разбирается все в кулачном бою. He's very patient. Просто он очень терпеливый. But she was telling me, I mean, the daughter was saying that her father just told her just a while ago that I feel like I'm living in hell. И она сказала, что отец признался ей, я живу как будто в аду. So many of these people, the situation they're living in is not very nice. И множество людей, очень много, то положение, в котором они живут, совсем нехорошее. There's a real shortage of real affection in their families. Большая нехватка любви, привязанности в жизнях, в семьях. In their families, yeah. So when they meet some people who are genuinely very caring and kind, И когда они встречают людей, которые по-настоящему очень любящие, очень добрые, then for those people it's like, wow, то для них это просто this is amazing. удивительно. This is what I've been looking for. Вот что я все время искал, они думают. So I've heard so many things, nice things about the Nama-hattas and Bhakti Vrikshas in Tomsk. Я много слышал хорошего о Нама-хатта, Бхакти Врикшах в вашем городе. Already you're doing very well. Уже у вас все хорошо получается. Try to take this idea. Maybe you already got this idea, but really try and take this idea and see how to put it into effect. Попробуйте эту идею сейчас, вот, про которую мы говорили, перенять таким вот образом, такое настроение. Может быть, оно уже есть, но как бы еще сделать акцент и попробуйте в таком настроении. This is why I've had an interesting experience with some Nama-hatta and Bhakti Vriksha programs and some of the devotees in those groups. И я слышал отзывы разные от Нама-хатта, Бхакти Врикша, преданных и те, которые принимают участие там. They refer to their Nama-hatta leader or Bhakti Vriksha leader as their Siksha Guru. Они говорят о лидерах своей Нама-хатты или Бхакти Врикши как о своих шикшагуру. You know, that's nice if they feel like that. Это хорошо таким образом чувствовать. But if the leader feels, yes, here I am, the Siksha Guru. Но если лидер думает так о себе, вот он я, шикшагуру. Вот он.
yeah, I am Guru, you must bow down to me. Я гуру, вы должны склоняться передо мной. So this means something has gone wrong. Значит, это значит, что-то пошло не так. Actually, in the congregational preaching ministry, the leader of the group is not exactly called the leader. И в совместном министерстве по проповеди об общественности лидер не обязательно называется лидером. They're called the servant leader. Там их называют слуга-лидер. With the emphasis on servant. С ударением на слуга. And it means they are not like the boss of the others. Это не значит, что я хозяин всех. But they are the servants of all the members there. Но я слуга. Trying to look after them and see how are you and how can we help you, what can we do for you. Смотреть, заботиться о каждом, как помочь, как я могу помочь, как могу позаботиться, что могу сделать для вас. How we can serve you in Krishna consciousness. Как мы можем помочь, как сможем служить вам в сознании Кришны. So these are some thoughts about Nama-hатта and Bhakti Vriksha. Вот такие мысли о Нама-хатте Бхакти Врикше. Any comments? Харе Кришна. Какие-то вопросы? Еще дополнение? Хотел бы дополнить, что это вот настроение лидера, что как бы, ну то есть, как я могу вам служить. На самом деле на Нама-хатте проявляется гораздо более удивительная вещь, она заключается в том, что вот этот вот принцип гуру, да, старшего, он проявляется в самой санге, то есть в Нама-хатте. То есть это не значит, что лидер Нама-хатты, он как бы во всех заботится. На самом деле преданные, приходя в Нама-хатту, они получают заботу от взаимоотношений с преданными, с другими преданными, то есть не только с лидерами. And also, I want to comment that while preaching there in Nama-hатта Bhakti Vriksha, people who come there, they feel affection and care, not exactly even from a leader, but also from each other. Это сильно расширяет потенциал Нама-хатты. And it actually helps to make Nama-hатта more potential, more powerful. Sure. Very good. Можно? Я для себя уже ответ услышал, но все-таки задам вопрос этот. Вот, некоторые преданные участники Нама-хатт, они несколько настороженно относятся вот к Бхакти Врикшам. И обратные участники Бхакти Врикши, они не совсем, как сказать, лояльны к Нама-хатте. Да? Вот. И возникает такое некое противостояние между преданными. Ну, такое трансцендентное. Вот. Ну, не совсем здоровое, ну, на мой взгляд. Вот. Как бы вот эти вот углы острые убрать, объединить и вот вовне действовать. Без вот этих вот стычек между собой. Вот. Ну что, есть стычки? Ну, реальных таких боевых действий нету, но я просто слышу от преданных, от одних, от других разные мнения. In what sense? That's a sort of competition. So Nama-hатта feels that we are better, or Bhakti Vriksha feels that we are better, and sort of mode of competition is there. I see, okay. Yes, well, in certain respects, a mood of competition may be acceptable in Krishna consciousness. Значит, как бы в каком-то ракурсе сам дух соперничества, ну, скорее трансцендентного соперничества, то есть его присутствие может приниматься. If, and only really if, the mood is
that you are pleasing Krishna, Lord Chaitanya, so much, bringing more people to Krishna consciousness. I'm so inspired by you, but I would like to see Krishna pleased more. So I'll try and bring more people. Только в том случае, и только в том случае, когда я вижу, что как у тебя замечательно получается приводить стольких людей, так проповедовать и делать Кришну и Господа Чайтанью, ты нам так довольным. И я, видя это, думаю, что я должен что-то сделать, может быть, еще более удивительное для Кришны. But, you know, it can easily become contaminated. Но, конечно, это может быть легко осквернено. And then some sort of unpleasantness comes into the relationship. И войти какая-то неприязнь в отношениях. So it means we are losing sight, or we have lost sight of our real mission. Это значит что? Это значит, что мы потеряли маленечко понимания смысла нашей миссии. The mission is spread the mercy of Lord Chaitanya and Lord Nityananda. Миссия в том, чтобы распространить милость Чайтаньи и Нитянанды. See how to help the conditioned souls. И видеть, как я могу помочь, как мы можем помочь обусловленным. And how to bring them into Krishna consciousness, and then encourage them and help them to progress. Как их привести в сознание Кришны, как их вдохновить и помочь продвигаться на пути. So if anyone forgets that this is actually what we're really meant to be doing, Если кто-то забывает, что это именно это то, что мы и предназначены делать, and then some material influence comes in, и проникает какое-то материальное влияние сквернения, then you get this material type of competition. тогда вот здесь-то и происходит соревнование материального, значит, уже уровня. And not just competition, but you get criticism. И вот это отсюда и получается потом критика. You know, like, look at your Nama-hatta. It's second class Nama-hatta. Ну что у тебя за Нама-хатта? Второй класс. We are the real Nama-hatta. Мы то ли дело. Вот у нас первый класс. Высший класс. So all these, and you know, there are many different possible ideas of these types, but they come in when we lose sight of the mission. Разные могут быть варианты всего этого, всех возможных мыслей и критики. Но это происходит только тогда, когда мы теряем вид, теряем понимание смысла нашей миссии. But we should feel, you know, leaders and all the devotees, but particularly the leaders. If there's some smaller group, then we should think, how could I help possibly? Мы должны чувствовать от всех преданных, или особенно лидеров этих групп, что я могу сделать, как я могу помочь. And if they, you know, they're doing okay, maybe some new person joins. Если у них хорошо получается, присоединяются несколько новых людей. You know, you may have had 10 new people join. А к вам могут быть присоединились уже 10 людей новых. They may have just got one person. А у них один только. But you should go and express appreciation and encouragement to them. Но вы можете подойти и выразить свое, значит, восхищение, вдохновление ими. You made one new devotee, that's wonderful. О, вы одного нового преданного сделали. Как здорово. Because we've got to be merciful to the conditioned souls and really have that mood of caring. Мы должны иметь это настроение, милостивое настроение к обусловленным душам, и это настроение заботы о них. But it doesn't just begin there. Но это не начинается просто так.
С этого. it begins, we have to be kind to each other. Начинается с того, что мы должны быть добры друг к другу. Be kind to the conditioned souls, but fight with the devotees. То есть быть добрыми к обусловленным душам, но драться между собой This is not Krishna это consciousness. не сознание Кришны. I was reading just the other day a statement by Srila Prabhupada. Недавно читал, Шрила Прабхупад говорит, Prabhupada was talking about how we should care. How is Krishna? Does Krishna need anything? как он говорил там о том, как Кришна нуждается в чем-то. And Prabhupada says, it's in a lecture, Prabhupada says that we should feel that if I don't feed my deities, they may die. И это было на лекции. Шрила Прабхупада говорит, что мы должны чувствовать, если я не покормлю мои божества, они же могут умереть. Krishna may die. Кришна может умереть. We have to care for Krishna. Надо позаботиться о нем. So we have to cultivate this mood of caring in general, particularly for the conditioned souls who need the most help. Конечно, мы должны культивировать, развивать в себе это настроение заботы, особенно к обусловленным душам, которые действительно требуются помощи. But we've got to care about the other established devotees also. Но также это настроение заботы должно быть и уже к преданным, состоявшимся преданным. And in this way, if we really develop a caring atmosphere throughout our whole ISKCON in Tomsk, И если мы создаем такую атмосферу заботы во всей ятре в Томске, then the new people will come walking into the program. то когда новые люди зайдут на программу, And they'll feel and see the caring relationships. они почувствуют и увидят такую замечательную атмосферу заботы и любви. And they'll think, wow, this is great. This is where I want to be. И они, конечно же, подумают, о, здорово как, вот здесь-то я и хочу также находиться. But if they come in and then they see that, the two of them are fighting and he's criticizing that one and all that, then they're going to think, what am I doing here? What sort of place is this? Но если они зайдут, увидят, что одни ругаются, другие говорят, это такой, это сякой, то они подумают, куда я попал? So there's a saying, charity begins at home. Так что и говорится, что благотворительность начинается дома. You can give some charity to someone in the street, Вы можете дать какую-то благотворительность оказать на улице, but you've got to help your own family first. но, конечно, вы должны помочь собственной семье в первую очередь. So we should see ourselves, we're all members of this one family. Так что мы должны следить, смотреть за нашими собственными людьми And we'll all be together eternally. и быть всегда вместе. And we'll have another ИСККОН Tomsk in Goloka Vrindavan. И будем всегда вместе вечно и организуем исконовскую ятру Томска на Галоке Вриндаван. Yes. Not that when you see some devotee you think, oh no, not him. Не так, что вы там увидите кого-то, скажете, нет, только не он. You mean, I'm going to be with him forever in Goloka Vrindavan. Ой, теперь мне с ним здесь быть постоянно опять. Вечно. I'm going to stay here. Нет, я уж лучше здесь останусь. So, what discussion shall we have? Так, еще какие будут? Часто преданные, которые посещают группы духовного общения, через какое-то время говорят о том, что не хватает глубины отношений. Вот. И преданные в самом даже могут понимать это и хотеть отношения развивать именно в
но зачастую отношения остаются достаточно поверхностными. Преданные приходят или обычные люди? Когда Не. Вот группа собирается духовное общение, может год пройти, допустим, 1,5-2 даже года. И все понимают, что отношения надо развивать, что отношения надо углублять, что поверхностные отношения это материальные отношения. И все это понимают, и все этого хотели, но именно сдвинуться в этом направлении достаточно сложно бывает. So after maybe 1 or more year of doing Nama-hатта or Bhakti Riksha, so devotees and people attending these programs, they feel like our relationships doesn't go deeper. It's always on on the surface. So what to do in this case? Well, you know, one thing is, Nama-hатта and Bhakti Vriksha, they're different. Ну, можно сказать в самом начале, что Бхакти Vriksha и Nama-хатта по сути как бы разные вещи. You know, Bhakti Vriksha is specifically like an expansionist program. Бхакти Vriksha, она основу ставит смысл расширения. To get new people, and when you've got a certain number of new people, divide. Взять новых людей, когда наберется определенное количество новых людей, разделиться. So in that sense, you know, that's good for some people, those people who really want to see things increase. Это нравится людям в том плане, что которые хотят видеть, как все расширяется. Because then they say, it's increasing, let's increase more, let's get new people. И кто-то может думать, надо расширяться, смотрите, как все это получается, делать больше людей. But not all devotees are that sort of person. Но не все преданные с таким настроением. Some devotees, they just want to come to a nice program and have a nice kirtan and hear some nice Krishna katha. Кто-то из преданных любит прийти на программу, приятно пообщаться, спеть хороший киртан, провести, обсудить игры Кришны. And have some nice prasad. Также почтить хороший прасад. And see their friends and nice to see you, nice to see you. Повидаться с друзьями, обсудить. So they're like the programs in that sense, they're for different types of people. То похоже, что получается, что эти программы, они для разных типов людей. Now, in the Nama-hатта type of program then, well, I can say, I know some Nama-hattas in South Africa. I know some Nama-hattas, they've been going now for more than 30 years. И я могу сказать, что в Южной Африке знают такие Nama-хатты, которые продолжаются более 30 лет. Yeah. And the ones that are done very nicely, then the people don't feel, bored that, it's the same old thing. Если Nama-хатты проводятся хорошо, в правильном настроении, хорошими преданными, люди не чувствуют, надоело одно и то же. So the thing is, in that sort of situation, in a Nama-hатtta type situation, the leaders or the servant leaders have to really think on a regular basis how to keep the program interesting and how to make it more interesting. Так что в программах типа Nama-хатты лидеры или слуги-лидеры, они должны всегда обдумать, как сделать программу все более интереснее. Same thing like our Sunday program. Это то же самое, как в нашей воскресной программе. Some of our Sunday programs have been going, like 40 years. Наши программы воскресные проходят более 40 лет. Almost 50 years. Почти 50. And if it's just the same thing. И там все время все одно и то же. Then, everyone's just like, it's the same thing. И все уже так думают, одно и то же. And then, it's,
what time's prasada? Когда уже просад. Because, you know, generally at least devotees are a little more easily excited and attracted by prasadam. Потому что преданные, конечно, они всегда очень легко вдохновляются от просада. There's this term they use just in material life, to reinvent yourself. Как в материальной жизни бывает такое выражение, как сказать, то есть как бы сделать себя снова, You could say. создать себя снова. Yeah. So the leaders, the servant leaders, they must not get into this pattern. We just do the same thing. That's just what we do. И поэтому лидеры, они не должны быть в таком настроении. Вот что мы делаем постоянно, то мы и делаем, и нормально. They got to think how to develop the program, how to increase the program. Они должны думать, как развить программу, как увеличить программу. And like, you know, particularly for those devotees who have been there for maybe 10 years or maybe even 20 years. И особенно для тех преданных, которые уже посещают ее 10, а то и 20 лет. How to make things for them which are really going to stimulate them. Как для них что-то сделать более вдохновляющее и стимулирующее. Because, see, it is challenging to speak to a very mixed audience. И это, конечно же, довольно таки большой вызов, испытание, то есть общаться, проповедовать публике, смешанной публике. Means like someone is real beginner. Кто-то, например, начинающий, He doesn't even really think Krishna is God. он может вообще не знает, не чувствует, что Кришна Бог. Oh, maybe he's God, but I don't know about that. Может быть, Бог, но я не знаю, так ли. So to help that person, you got to preach in a certain way. Чтобы помочь ему, надо ему проповедовать соответственным образом. Someone else has been a devotee for 20 years. А другой в этой же аудитории 20 лет уже практикует. And if you preach to, you know, if you're giving the class and you're now addressing the very new person, the very senior person, you know, he's already heard it probably, you know, 200, 300, 400 times. То, если вы тоже говорите, обращаясь к начинающему, то тот, который 20 лет уже практикует, он, может, это слышал уже сколько сот раз. So what devotees do in some places is, in the same program, they have two programs. Что делают в некоторых местах преданные? Одно и то же программу делят на две программы. Or like two lectures. Как бы проводят две лекции. One's for the new people, one's for the very senior people. Одна для новеньких, другая уже для старших. Yeah, or also another approach is that they have two completely different programs on different days. Или делают по-другому две совсем разные программы в разные дни. One for the newer people, Одна для новых, and one for the senior people. одна для старших. And for the senior people, it's more like a seminar going into some aspect of Krishna consciousness. Для старших это типа что-то семинары, которые в глубокие темы погружаемся. You know, something like, maybe like Bhakti Shastri. Например, Бхакти Шастра. Yeah. So, but my point in principle, in the general sense, is that for the servant leaders, particularly with Nama-hata, they have to think how to improve the program, make it more attractive and dynamic, and kind of restructure it every now and then. И, в общем, идея моя в том, что преданные лидеры этих Нама-хатт, они должны всегда думать и пытаться улучшить каждый раз программы,
развить, сделать ее более интересной и сделать какую-то новую структуру. So these some thoughts on this idea. Вот такие идеи по этому поводу. Мы слышали, что последним главным наставлением Прабхупады было, что мы можем его удовлетворить, сотрудничая друг с другом. И может ли Махарадж поделиться своим ощущением и пониманием, что такое сотрудничество в сознании Кришны? We hear Srila Prabhupada, one of his last instructions was like some cooperation. Yeah, yeah. So what was the last? Yeah, what is, I mean, maybe your vision on this instruction you could share your... I thought it was something about what are some of the difficult things. No, no. I mean, it's included also. Okay. Yeah, well, cooperation can mean we're all doing the same thing together. Сотрудничество может означать, что мы делаем все одно и то же дело. But we have to work together. Мы должны действовать сообща, вместе. And so you must do this, and he must do that. Ты должен делать это, а ты должен делать это. But now if you say, I don't want to do this, I want to do that. И если ты говоришь, я не хочу делать это, хочу делать то. So cooperation in that context means that, you know, the plan is made for the group, what we are going to do as a group, and we accept that. Сотрудничество в этом понимании, когда значит, цель у группы одна, то мы должны распределять, что кому делать, соответственно, и делать таким образом вместе. In another sense, cooperation means also that we have many different groups. В другом смысле сотрудничество также может значить, что у нас есть много разных групп. And, you know, doing, say, Nama-hatta, doing Bhakti Vriksha. Одни делают Nama-hattу, Bhakti Vriksha, другие. But rather than, as Prabhu was saying, that we sort of, you know, become like materially competitive. Ну, скорее, чем, как Прабху говорил, становиться материально друг друга, как бы соперничаем. Or we criticize the other group. Или критиковать друг друга. Why are you going to his group? Почему ты к нему группу пошел? What sort of group? Ну, у него что за группа-то? You gotta join our group. Нашу группу надо идти. Ours is the real Вот group. наша группа-то настоящая. So in that sort of situation where you've got many groups doing sort of the same or very similar things, then cooperation means to see how to help each other. В этой ситуации, когда много разных групп и делают одну и ту же миссию, одно и то же дело, в этой ситуации мы должны видеть, как помочь друг другу, помогать. Well, it begins by being careful not to interfere with each other or do anything negative to each other. Начиная, чтобы следить за тем, чтобы не пересекаться в каких-то вот именно таких настроениях соревнования такого, либо как бы именно мешать друг другу. And the next step is, if there's one group, they're not doing so well, so we see how can we strengthen them. И если какая-то группа выбивается из сил, не очень получается у ней, то мы должны задуматься, как им помочь. Yeah. So, and then, well, there's like cooperation on the level of overseeing the whole yatra. И затем есть еще сотрудничество о том, как следить, заботиться, смотреть за всей ятрой. What does each group need and see what all the groups need. Что каждой группе требуется, что ей нужно, и что всем группам требуется. And then see how to facilitate all the groups. И думать,
как каждую группу обеспечить тем, что им необходимо. Yeah, so these some ideas about cooperation. Разные идеи вот такие по поводу But сотрудничества. you know the example Prabhupada gave. Знаете, какой пример Прабхупад привел? One father, he got very sick. Отец один заболел. And he's lying there and he told his sons, there was a number of sons, he told them, oh, I need a massage. И вот он лежит и говорит своим сыновьям, у него несколько сыновей, о, мне плохо, мне надо массаж сделать. So one boy grabbed one arm, oh, massage. И один сын хватает руку, я буду делать массаж. And another boy grabbed the other arm. Другой сын хватает другую руку, No, I'll do the massage. я буду делать массаж. And one boy grabbed a leg. Другой схватил ногу, And another one took the other leg. другой еще ногу. And they, no, I'll do it. No, I'll do it. Нет, я буду делать. And they're just pulling on the father and И вот они его растягивают в разные стороны. maybe he died. Отца. Тоже может и умереть так. So if material consciousness comes in, then all these they're like different types of phenomena which enter. Так что если материальное сознание проникает в нашу деятельность, то вот разные такие феномены могут возникать. And you know, as leaders or servant leaders, you should do a study. What are the different obstacles? И как лидеры или как слуги лидеры надо смотреть, следить, как избежать те или иные препятствия. And how did we overcome that obstacle? И как преодолеть такое препятствие. And you know, otherwise, say you got 20 groups, and they're facing, you know, many very similar obstacles. И вот как 20 разных групп, например, они встречают подобную одну и ту же преграду. And each one has to think how to overcome this obstacle. И каждая думает сама за себя, как мне преодолеть это препятствие. So yeah, we should document, you know, when we find things like successful things, we should document them, and then that information should be given to the other groups. И когда мы находим какое-то удачное решение проблемы, мы должны зафиксировать и передать также эту информацию другой группе. Yeah, like this, you know, you develop a whole knowledge base of how to do Nama-hатта, what not to do, what things are successful. Так и создастся целая база данных, что благоприятно делать, что нет, как преодолеть эту проблему, как ту, и как, в общем, делать Нама-хатта. Как раз у нас для этой цели существует встреча лидеров. То есть регулярно все лидеры Нама-хатта решения собираются вместе и обсуждают. For this purpose we have a council of all leaders to discuss different obstacles and how to deal That's with them. very important, that's good. Вот это очень важно. Это хорошо. Because I don't know in detail what's going on and all that. В деталях не знаю, что важно, но это важно. Я хотел небольшое добавление сделать, как бы прояснение. То, что обычно как-то противопоставляют, что есть Нама-хатта, да, которые собираются, никакого деления нет, расширения. Есть бхакти-рикши, которые делятся. Есть еще третий тип Нама-хатта, по сути. То есть когда Нама-хатта набирается какой-то зрелости, то есть члены этой самки, они тоже образуют свои Нама-хатты. То есть она не разделяется, она остается, но каждый как бы становится лидером. Или почти каждый. Такой тип. И другие делают Нама-хатты, другие делают Нама-хатты. Да. То есть она остается, Нама-хатта остается, но при этом это становится как лидерская Нама-хатта, лидеров. То есть одна и та же, но много лидеров. Каждый член Нама-хатты, он становится лидером в свою очередь, своей Нама-хатты. То есть это как поставщик. Nama-hатта leaders. Yeah, and that Nama-hатта is
going on for some time, and some leaders develop. Yeah. And in their turn, they also make Nama-hатта. Sure, sure. Training programs for leaders. И программы, обучающие программы для лидеров тоже важно. Training programs for all sorts of things. For all sorts of things. Обучающие программы на разные темы. На разные темы, например, как поклоняться божествам, Cooking. как готовить, How to distribute books. распространять книги, How to give a class. как читать лекции, And all these things. How to read the books. как читать книги, How to clean a floor. как мыть пол. When Prabhupada began in New York, he personally demonstrated how to clean the floor. Когда Прабхупад начинал в Нью-Йорке, он сам лично показывал всем, как мыть пол, учил, How to clean a pot. как чистить кастрюли, мыть. Someone else had their hand up. Свет можешь включить? Да. Не жарко придумаешь? Жарко, да. А там что задал? Не жарко. За замечательное служение я хочу поблагодарить также вас, в свою очередь, Nice preaching. за хорошую проповедь. Very nice. Мы всегда ждем вас с нетерпением. Харе У меня У нас вопрос. есть Вопрос. Скажите, пожалуйста, можем ли мы оценивать квалификацию преданных? И кто должен оценивать квалификацию преданного? Can we judge qualification of a devotee, or who can judge? Well, someone has to try to judge. Кто-то может пытаться судить. And you know, obviously that generally means the most senior devotees. Ну и, как правило, это относится к наиболее старшим преданным, они могут. So, yeah, because you don't want, particularly you don't want to have devotees who are too inexperienced, too spiritually immature, and even maybe just not serious enough, taking responsibility for other devotees. Мы, конечно, не хотим видеть так несерьезных преданных или неквалифицированных, незрелых, которые принимают ответственность за других преданных. So, you know, in that regard, one very important thing is to have training programs for leaders. В этой связи очень важно как раз и развивать обучающие программы для лидеров. Or say, for potential leaders. Или для потенциальных лидеров. Yeah. Because leaders in many, some people are just natural leaders. They're very strong, they're charismatic, they're dynamic. Какие-то лидеры по природе. Они динамичные, харизматичные, вдохновляющие по природе. But not everybody is like that. Но не каждый так. But leadership in many ways can be learned. Но само по себе наука лидерства, она должна изучаться. Может и быть изучена так. So, you know, in ИСККОН now, we have, there are leadership seminars. В ИСККОНе у нас сейчас проходят семинары по вот этой науке лидерства. Chaitanya Chandra Charan Prabhu, I'm sure you know him. He teaches a leadership seminar around parts of Russia, which he learned from, well, the communications ministry. Чайтанья Чандра Прабху проводит такие занятия сейчас по всей стране, которые он
в свою очередь обучился в комитете по образованию, комитете по проповеди массовой in India. Yeah, well, yeah, sort of, yeah. Is that okay? Not a change. Вот у нас существует Томская ятра Nama-хатта и существует Бхакти Врикши. Должны ли стираться со временем границы между людьми, которые пришли в Бхакти Врикши? Бхакти Врикши развивается, новые люди появляются, и кто-то уже постепенно, вот уже какое-то время становится в Томской ятре. Должны ли эти границы стираться, и люди должны сливаться в одну ятру, или все-таки они так и будут автономно существовать? Томская ятра, Томская Бхакти Врикша. Что? Томская ятра и Томская Бхакти Врикша. То как вот в двух словах сказать? Есть некие границы вот, Nama-хатты и Бхакти Врикши. Вот эти границы должны между ними стираться или нет? Со временем. So Bhakti Vriksha and Nama-hatta, so like two programs in Yatra. So with time, can or should they be united, or they constantly separate programs? I would say, they're two programs. Of many programs, like book distributions, a program, Harinam, Food for Life, these are different programs. Как разные программы у нас еще есть. Харинам, пища жизни, значит, что еще? Распространение книг. These are all different programs, and they don't, we don't expect they're really going to sort of merge and lose their identities. И много программ таких, и мы как бы не ожидаем, не должны ждать, что они все сольются в одно и потеряют свое, как бы, реальное существование, сольются в одну какую-то. So, I would say we would expect Bhakti Vriksha will go on, and Nama-hатта will go on, but some people will move from Bhakti Vriksha to Nama-hатта, and some may move from Nama-hатта to Bhakti Vriksha. Скорее мы ожидаем то, что эти программы будут оставаться, конечно, сам по себе, так же, как и другие программы, да? Но какой-то человек, кто-то из преданных будут переходить в Нама-хатта, из Бхакти Врикши, кто-то из Нама-хатта в Бхакти Врикшу. I know some places, some small areas, much smaller than Tomsk, and in that small area they have 2 or 3 Nama-hattas, they have a few Bhakti Vrikshas. Я знаю, что такой городок маленький, там 3-4 Нама-хатты, тоже пару Бхакти Врикш есть. Some devotees, the real enthusiasts, they go to all the programs. И некоторые из преданных, они реальные энтузиасты, ходят везде, на все программы. Oh yeah. Every night there's a program. Каждый вечер что-то происходит в программе. Yeah, but some, they prefer Bhakti Vriksha. Но кто-то только предпочитает Бхакти Врикши. And some, they prefer Nama-hатта. It's a different mood. А кто-то только Нама-хатты. Разные настроения. So that's okay. We're not trying to, somehow merge them. We want them. Each program has strengths, and we want to increase the strengths of each program. Так что наше настроение такое, что программы сами по себе будут оставаться, они так, что растворятся в одно. Но и каждый по себе также будет приобретать силу, также усиливаться. And in some places you also have educational, like regular, weekly, educational programs going on. И также в каких-то местах еженедельно проходят образовательные программы. And even you get some people, they come to the educational program, but they don't go to either the Nama-hатта or the Bhakti Vriksha. Так что находятся и такие преданные, которые ходят на образовательные программы,
еженедельные, раз в неделю, но не ходят ни на Нама-хатту, ни на Бхакти. And that's why, you know, there are many different types of people. That's why it's good to have a variety of programs so that people, different types of people can find something suitable. И потому что люди-то разные. Поэтому и хорошо, что есть разные программы, которые человек себе выберет по своему настроению. Что вы думаете? Вы знаете, ситуация такова, что приходят какие-то новые люди после нашу ятру, разным каналам знакомые, там каким-то объявлениям, кто-то сам находит нас. И поскольку теперь раз развивается бхакти-врикша, то все новички сразу попадают в бхакти-врикшу. И вот процент, так сказать, просто Томской ятры постепенно уменьшается, бхакти-врикша, так сказать, растет. Или это естественный процесс, что со временем все станут бхакти-врикшами? Some new people come, so they want to come to our yatra, so automatically, firstly, they come to Bhakti Vriksha, not Nama-hатта. So it comes like Bhakti Vriksha increases, Nama-hатта stays same or less, and it looks like that in future only Bhakti Vriksha will exist. Well, at the moment you only got 7 Bhakti Vrikshas and 17 Nama-hattas. Вот сейчас же у вас, как мы слышали, 7 Бхакти Врикш, и там более 17 Нама-хатт. Они сказали. Так вот говорили. Anyway, I wouldn't worry about it too much. Но беспокоиться сильно об этом и не стоит. You know, Nama-hattas can also make devotees. Нама-хатты тоже делают преданных. It's not only that only Bhakti Vrikshas can do that. Не только Бхакти Врикши это могут делать. Bhakti Vriksha is more like specifically geared towards that. Бхакти Врикша это может быть просто как бы вход, ворота для людей, которые заходят. But if the Nama-hatta devotees decide, right, let's go out on book distribution together. И если Нама-хатта преданные решат, все, мы хотим, мы пойдем распространять книги вместе. On Saturday they go out. И выходят все в субботу. Oh, then new people start coming. Вот и новые преданные, новые люди начнут к ним присоединяться. I've got a thing here. I don't know if you can see. Вот у меня здесь, See смотрите. this? Видите? Yes. О, Санкиртана выходного дня. Okay. You know about this? Знаете об этом? This is in the Volga region. Это вот в Волжской области такое делают. There's this one lady there. She's an older woman. She's like in her 50s. Там есть одна матаджи, ей за 50 лет. And she lives in the temple in Samara. И она живет в храме в Самаре. And she just got this idea. И она просто этой идеей просто захвачена. Let's get the young people and any people, like working people, and let's get them out distributing books on Saturdays. Что надо собрать всех молодых и рабочих наших тех людей, и чтобы они выходили по субботам на Санкиртану, распространяя книги. So they do that, and they are distributing plenty of books. И они так и делают, и распространяют множество книг. And then she took it, that was in Samara, she took it to the other cities in the area. И вот это началось с Самары, и потом распространилось в другие города там. In Kazan it's happening, В Казани теперь уже. Nizhny Novgorod. And they just had a 2-day weekend symposium in Nizhny Novgorod on congregational book distribution. Вот, и у них прошло недавно двухдневный симпозиум преданных, посвященный как раз распространению книг в Нижнем Новгороде. Давайте. Just someone's got to be enthusiastic, and where there's enthusiasm, the other devotees, they pick up on it. Так что давайте найдите энтузиаста, и вот энтузиаст, он вдохновит остальных. Yeah. Because everyone likes something dynamic, something exciting. Потому что каждому нравится что-то динамическое, вдохновленное, воодушевляемое. So this is something that your
Nama-hatta, any Bhakti Vriksha could take up going out for book distribution on the weekend. Так что на выходные дни любая Нама-хатта или вместе Бхакти Врикша могут объединяться и идти и распространять книги. And they have these badges. You see, I'm a member. И вот там есть вот такие значки, что значит, вот я как раз являюсь участником такого движения. So, you can do the same thing. Вот и сделайте такой же значок и такую же программу. The program was started in America by a devotee called Vaisheshika. Вот в Америке программа началась тоже преданным Вайшешика, He's a Prabhupada disciple. ученик Прабхупады. Oh, such a dynamic preacher. Такая динамическая проповедь. So he had started this program in America. It is called Weekend Warriors. И там он начал программу, которая называется «Воины выходных дней». But they didn't, in Russia, they didn't want to say warrior. Воины. Yeah, they didn't want to say it. So it's not there, right? Ну, Выходные. выходной день. Выходные. Yeah. Санкиртан, наверное, а in America warrior. Warrior. Weekend warrior. Yeah. Вот, воины выходных дней. Можно как-то назвать более, так сказать, подумать, чтобы звучало. Нас за экстремизм судили. Вот я думаю, поэтому и они не написали воин. Я хотел спросить, сейчас очень много, культивировалось, говорилось сейчас на встрече о разном настроении, да? И однако Прабхупада дал нам все-таки одну цель, да, пригласить сознание Кришны. И насколько средства могут быть разными в ее достижении этой цели. Мы видим, что разные настроения, да, но вот все-таки должны ли сильно средства отличаться достижения одной цели? So we have now told about devotees with different moods. So could be there also different means of achieving our this mutual goal. Yeah. You mean other, not just Nama-hatta and Bhakti Vriksha, other sorts of programs? То есть другие какие-то, да, способы, другие программы, кроме вот, имейте в виду, Нама-хатта, Бхакти Врикши, другие способы. Is that what you mean? Это имеется в виду. Нет, что как бы и в Нама-хатте, вот вы говорили, раз разные настроения, то и немного разные средства. То есть есть распространение книг, есть... Это вы имеете в виду, да. Или Нама-хатта, еще какие-то методы, да. Sure. They can do book distribution. They can do Harinam. Распространение книг, Харинам, все здесь. They can do some type of prasadam distribution. Распространение прасада, вот это есть разные. I mean, they can try and, they should think creatively. Можно креативно еще что-то придумать, подумать. And, you know, what I initially thought you were referring to was, you know, like, we have Bhakti Vriksha, we have Nama-hatta, maybe there's another type of format. Вот и я и подумал, что, как вы имеете в виду, в том плане, что у нас есть Нама-хатта, есть Бхакти Врикша, может быть еще какую-то форму, также программ. But anyway, that's okay. I mean, it's just an interesting point. Но это интересная идея. А как это связано с внутренним ростом? Я вот так понял вопрос. Как эти разные вещи связаны? Нет, даже, как бы... Что? Я просто как бы это, как говорится, если есть вопрос, значит есть уже мнение. Как бы определенный свет. И вот как бы вопрос, комментарий даже может быть, как бы оставить тому, что если средства различные, они приводят к одной и той же цели, да, то они имеют место, то есть поэтому нет смысла волноваться. But different means to achieve the same goal may be there. So that is Of course. Okay. Все правильно.
более такие спокойные становятся, не ходят 7 раз на все программы, такие более спокойные становятся и более взвешенные. Но с другой стороны, как они должны себя вести по отношению к младшим преданным, к новичкам, которые приходят, потому что новички не знают старших преданных, да, допустим, ну, как бы общаются в разных местах, и так получается, что иногда он видит какие-то неправильные действия старших преданных, да, но не знает, стоит ли ему сделать замечание или не стоит делать замечание, и у него нету как бы наглости куда-то лезть там или что-то там говорить, а у многих есть энтузиазм, они везде спрашивают, везде все лезут, так сказать, вот, и так вот такой вот, как сказать, не знаю, как быть-то, что делать-то. So we have many senior devotees here. So some new people come and they treat with senior devotees like, you know, I mean, very like maybe familiar, or maybe, you know, they may, you know, say something that may be harsh or something, you know. To the senior yeah. To the senior. Because they don't know how to treat, how to deal, or they don't know that this is the senior devotee. So how to be in this situation? Should we explain them, or just then say that this is senior devotee? You should not tell like this. Well, there should be educational programs about, like you could say, etiquette. Конечно, должны быть образовательные программы типа этикета. And the senior devotees, you know, hopefully they will conduct themselves in such ways that the juniors will be impressed. Oh, you know, look at this person, he's a very inspiring person. И, конечно, старшие преданные должны вести себя должным образом, как старшие преданные, что молодые увидят их и не найдут к чему придраться, и скажут наоборот: о, как вдохновляюще он себя ведет. But there should be, and in many places there is, like there's an ongoing program of like introduction to Krishna consciousness. Во многих местах есть такие программы ознакомительные, что из себя представляет сознание Кришны. And it runs maybe for a month or 2 months. Который проходит месяц, два. And all the new people, they get directed into that. И все новые люди, они туда направляются также. And then it starts again. Потом снова начинается. And now the new people. Для других уже новых. So like this, the people, the very new devotees get the certain basic ideas of what is Krishna consciousness. Для того, чтобы совсем новые люди понимали основную идею, как, что такое сознание Кришны, как себя вести. But otherwise, you know, if they're not educated, it'll take a long time for them to understand how to deal with devotees. Если им это не объясняют, не преподают это знание, то им долго придется учиться, как им вести себя с другими, со старшими. And also it's good, as much as reasonably possible, that the senior devotees have some responsibilities in service. И, конечно, если у старших есть какие-то ответственные служения, также это хорошо. Yes, some responsibility, rather than just be like a permanent member of the audience. В плане того, что это лучше, если они все заняты в каком-то важном служении, вот у них какая-то ответственность есть, нежели просто они старшие, уже давно практикуют, но просто как прихожане или без какого-то ответственного служения. And Prabhupada was always thinking like that. How, with the senior devotees, how to engage them and give them something substantial to do. Прабхупада всегда думал, как занять старших преданных в каком-то существенном служении. Prabhupada once said, I have created all these big programs
just to engage my big disciples. Прабхупада однажды сказал, я организовал все эти большие программы всего лишь для того, чтобы занять моих больших учеников. А можно вот сюда еще продолжить? То есть это руководитель должен занимать служение старших преданных, или старшие преданные сами должны находить и играть? So leader must engage them in some big programs, or devotees themselves should engage themselves in big programs. It's nice if the leader, like in consultation, the leader engages them. Конечно, хорошо, когда лидер in consultation. With them, yeah. Лидер, советуясь с ними, консультируясь, занимает их служение. And if the senior devotees get some inspiration for some service which is not being done, then it's good if they discuss it with the leader and just get the confirmation, and then they can do it. И если какой-то старший преданный хочет делать какое-то служение, то он обсудит это также с лидером, они обсудят и определят, что делать. Because it's one thing to be the type of devotee, you just wait to be told what to do. Одно из качеств также преданного, то он ждет, пока ему скажут, что делать. And when you tell him, do this, и когда ему уже говорят, делай это, he does it. Он делает это. So that's one thing. Adnavanota. But Krishna is also watching us and thinking. Но ведь Кришна тоже за нами следит и думает. What do you want to do for me? Do you actually want to do something for me? Что ты хочешь сделать для меня? И вообще, хочешь ли ты что-то сделать для меня? I mean, don't you have some idea of something you could do for me? Есть у тебя какая идея, что бы ты хотел сделать для меня? Фактор Кришны, да. Yes. Мне хотелось бы знать, что определяет старшего преданного, вот, какие качества он имеет. То есть, потому что говорят старший преданный, как бы, но это понятие очень такое. Senior devotees is relative. Конкретно. Like relative identification. What identifies this senior devotees? It's just it could be word, or he just long-term member, or he may be newly but already some. Okay. It's a combination of, or in some cases, just the presence of certain particular factors. Это, как правило, комбинация каких-то определенных факторов. One factor is someone is senior if they've just been a devotee for a long time. Один фактор это тот старший, кто уже давно преданный, практикует. And he's more senior. Тогда он более старший. Of course, you know, if he is not doing well in Krishna consciousness, then he's a senior devotee who's not doing well. Если он не ведет какого-то правильного поведения или служения, каким-то не ведет себя должным образом, то можно сказать, что он старший преданный, который не ведет себя должным образом. And then sometimes you get someone who's relatively newer, but they're very dynamic. Или, с другой стороны, еще есть такие относительно новые, но такие мощные, динамические преданные. Or yeah, just somehow or other, they get Krishna consciousness, they just take it and just get into it. Так или иначе, они, может быть, недавно, но они со всем сердцем приняли миссию и действуют очень вдохновленно. So they may be considered senior, it's possible. Возможно, их также считать старшими. And then they could be given some responsibility. И тогда им надо дать какую-то ответственность. Of course, with those cases, you've also got to be careful. И в этих случаях, конечно, надо быть аккуратным. Because they will not be very spiritually mature. Потому что они могут быть недостаточно духовно зрелыми.
and then they may disturb people by pushing them too hard. И они могут беспокоить людей, их как бы насильно заставляя заниматься или принимать, то есть как бы их толкая. You know, one thing which happens sometimes is some more new person, very enthusiastic. Иногда случается, что более-менее молодой преданный действует с большим энтузиазмом. And he's willing, he'll do this and that, he'll do so many things. И он думает, сделает то, это и делает много разных проектов. So he's given some responsibility. Ему дают определенную ответственность. And now he's busy and achieving many things. И теперь он занят и достигает много всего сразу. But because he's not spiritually mature, when he sees other devotees who are doing less, he becomes negative towards them. И поскольку он духовно еще не зрел, то, когда видит других преданных, которые делают меньше него, у него появляется негативное настроение к ним. And then, you know, what happens to people like that? They end up thinking, I'm doing practically everything here, and all these other people, they're useless. И что может случиться с таким преданным? Я делаю все, а остальные практически бесполезны. Yeah. So, you know, that's spiritual immaturity. Вот это и есть духовная незрелость. Part of spiritual maturity is to understand everybody's on their own level. Часть духовной зрелости заключается в том, что видеть, что все на своем определенном духовном уровне. And you got to see with each one, you know, okay, what is the best thing for him? И видя это, человек видит, что для него, чем его лучше занять. Because Krishna consciousness is very personal. Потому что сознание Кришны само по себе очень личностно. In other words, we're making people Krishna conscious, one person at a time. Мы делаем людей осознающими Кришну одного человека за раз. We're not trying to mass produce devotees. Мы не делаем сразу в массовом порядке, сразу много. We have to recognize we have to recognize the particular individuality of each devotee. Мы должны признать, увидеть, оценить конкретную индивидуальность каждого преданного. And what will help one devotee may not be the same as that which will help another И то, devotee. что может помочь одному преданному, не обязательно поможет другому. Yes? Вы рассказали, что Прабхупада лично учил всех, как там мыть посуду, полы мыть. Расскажите, может быть, вы знаете, сами сталкивались с ситуацией, когда как Прабхупада относился вообще к чистоте в храме, в центрах сознания Кришны, может быть, какие-то ситуации, когда ему что-то не нравилось, как он реагировал на это, в плане чистоты, я имею в виду, там, на кухне, вообще в храме. You told about how Srila Prabhupada, he was in beginning, he was teaching devotees how to wash this, and maybe you know some examples of how Srila Prabhupada reacted for some uncleanliness in dealing, I mean, in temples, his reaction for that. Well, okay. I know one time, at least one time, Prabhupada found a hair in his prasada, in his lunch. По крайней мере, был такой случай, когда Шрила Прабхупад однажды нашел волос у себя в прасаде. Один волос. And he rejected the whole lunch. И он тогда отказался от всего обеда. Yeah. I remember. 9 уже. Oh, 9. 9 Buddha. Еще просадку. Okay, okay. Yes, I remember when I got second initiation. Помню, когда я получил вторую инициацию. Prabhupada called to see
all the devotees who are going to be receiving initiation. Прабхупада собрал всех, кто собирался вторую получать. And Prabhupada, so there's maybe 10 of us. И где-то нас было 10 человек. And so Prabhupada came out and said, okay, are you all chanting your rounds? И Прабхупад сказал, ладно, все читайте свои круги. And 2 girls, young girls, they giggled. И 2 молодые девушки, они хихикнули. And said, no, we're not. И сказали, нет, мы нет, не читаем. And Prabhupada cancelled the whole initiation for everyone. Прабхупад отставил инициацию для всех. You know, it's described in Lilamrita how at the wedding of, who was it? Guru. Anyway, at the wedding of 2 devotees, what the sister of the wife helped Prabhupada prepare the feast. И в Лиламрите описывается, когда 2 преданных женились, и как сестра жены, кто собирался жениться, помогла приготовить Прабхупаде пир. And he had her wash the pots. И он ей попросил ее помыть посуду. There was one big pot, it was black. Одна кастрюля была совсем большая и совсем грязная. And Prabhupada told her, just take off the black. Take off the black. И Прабхупада сказал, ну, очисти просто черное здесь. So she did what she could. И она сделала, что смогла. And she thought, oh, that's okay. Ну, я подумал, ну, пойдет нормально. Prabhupada came and said, just take off the black. И Прабхупада подошел и сказал, ну, здесь еще черное осталось, просто сотри это. She worked on it for like 2 or 3 hours. И она очистила часа 2-3. And each time, like every 15 minutes, she'd stop. И каждые 15 минут останавливалась. Like, you know, that's enough. И думала, ну все, нормально, хватит. And Prabhupada would come back and say, just take off a little more black. И Прабхупада подходил каждый раз через 15 минут и говорил, ну здесь маленькая еще черная осталась, это ее убери, протри. Yeah. Prabhupada did not like the use of mops for doing the floor. Прабхупад не одобрял использование швабр для мытья полов. On the pole, yeah. Prabhupada demonstrated how to clean the floor. Прабхупад сам лично учил, как мыть на собственном примере, как мыть пол. 2 buckets of water. 2 ведра воды. And 1 rag, cloth. И 1 тряпка. You get down on your knees. Опускайтесь на колени. Then the rag goes in the 1 bucket of water. И 1 тряпка опускаете в одно, значит, ведро воды. And you squeeze out the water. Выжимаете. Then you clean some of the floor. Моете пол. Then you put the cloth in the other bucket of water. Потом ее опускаете в другое ведро воды. And you squeeze out the dirt. И туда выжимаете уже грязную воду. And when you've squeezed out the dirt, you put it back in the clean water. Грязную воду, когда отжали, опять эту тряпку в чистую воду. See? And then you clean some more. Таким образом вы постепенно пол. Then squeeze it out in the dirty water. Опять в грязную воду. Back in the clean water. Опять в чистую воду тряпку. You see? Таким образом. This is how Prabhupada demonstrated. Прабхупада таким лично учил. And Prabhupada said, if you use a mop, all you're doing is simply moving around the dirt. И он сказал, если вы используете швабру с тряпкой, то вся ваша работа будет просто размазывание грязи. Шрила Прабхупада ки. Teacher Prasada. Hare Krishna. Bhagavad Prasad ki jai.